무보수 규제지 바담 제제 바담 바바 소나 티격세 제제 제절라 담담바다 바다 자자제 개베게 홀레 쭉다다다 저저바 제저 줄어 담담로 돈데 돈을 나냐도 나바다라라 베베 제가다 바요데 게들로요 상상로 도제 제제다나 나바바 벨라 제제가 바바 파바도 바자와로 바가줄로 모노바고 와데 이모 원조름데 착자 생기게 된 바데 주베베다 제제고 저바도 데데 저르제줄로 모소와데 원조선데 바데 바라나도 하베 제제 자바야도 제제 제제 바주자 아위저도 와데 다시 좀다데 제제가 교제단이 라마지보나가 제단 바참다 도제자 손도 선조로 교토지 로서다 동고데 베접되는 나다다는 로고 공모져서다 힘무여여 심미도제 장로도와 대모 qa다 주연 뭐도 벌로 더럽듯이 시도지고 접근용주든 라마저서도 지잡라 소와도 사랑자 바이 저와도 도망 조사지 설지도 성화자 명령의 사도의 본인들의 현재를 봐 요서도 가져다 지제지 냐고 메보이와 지라도 선진동도 년도 다지나 담바 주전은 더더소 주로 넘버더니 서로지 샵민구 동하시 아게 초통들이 와요. 이제는 정말 배차들이 출 야요 말에 용기 치고 요 말에 니는 그 같이 시시식을 같이 시거 말이지. 시사 담지미하게 삼바상고 쇼에 미시산이 거를 여연지 메나 이리 가고 야그래 되게 In this session, I have been asked to give a teaching on the Heart Sutra. That is what you have asked me. I have not studied the scriptures a great deal. My leaning was mainly towards the practice rather than academic learning. Therefore, whatever is clear to me, I will gladly give teachings on those, and whatever are not clear to me, I will just leave them. Trong buổi giảng chiều nay, tôi được yêu cầu là giảng về Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi không có nghiên cứu kinh điển này nhiều lắm, và cái khuynh hướng của tôi là nghiêng về cái sự thực hành hơn là cái sự mà nghiên cứu kinh điển theo những cách bác học. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng giải thích những cái điều gì mà tôi hiểu, còn những cái điều gì mà tôi còn không hiểu rõ thì tôi xin để ra ngoài. Thế là thì thế là sa chế gì cả đấy, thằng kia sa chế cái cả thì nó sa chế cái cả là cái bà sum nhiều đấy sao, thì ni sa chế cái cả này thì sinh chế lốp cái cả, di sản nào cái 향이 수보가 넘버 섬유래 인디 샤는 보는데 되는 것만 좀 되지 숨이 진이지 이 가이 도안제 버까서 진이 가이 도안제를 넣어놨대 이 넣어야 된장 이 매일은 고벌을 그냥 매일이야 된장 진이 이 손에 해지 Heart Sutra is the teachings of Gautama Buddha. Teachings of the Buddha has three different kinds. One is teaching given through blessing. The other teaching given by way of consenting the disciples to expand on the intentions of the Buddha. The third is direct verbal teaching. The Heart Sutra is the Buddha's teaching. The teachings were put together or written
put together by the disciples. Once the teachings were transcribed, so through the memory transcribed, and then the transcribed version of the Heart Sutra was kept in the custody of the Nagas. During the time of Nagarjuna, this particular teaching was taken back from the Nagas and brought to the humans on this planet. Bát Nhã Tâm Kinh là một cái lời giảng trực tiếp từ Đức Phật. Những cái lời giảng dạy của Đức Phật chia ra làm 3 loại. Một là để ban phước lành, hai là theo cái sự yêu cầu của các đệ tử, và ba là cái sự mà thuyết pháp trực tiếp. Những cái lời dạy của Đức Phật được gom góp lại, ghi nhớ và sau này mới được đọc từ trí nhớ ra. Cái đó thuộc là kinh điển mà chúng ta thường thấy. Riêng cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh này là một cái kinh cao đẳng, cho nên đã được cất giữ lại ở Long Cung trong một thời gian rất lâu, cho đến thời Nagarjuna, tức là Long Thọ, mới được ngài Long Thọ mang ra cho các Phật tử. Đến đến 사제 좀 뒤에 근장에 대해 실로 망부 요소 되니 좀 인투 고참비 그 도안제 봐야 티께나 티값이 이렇게 다그 처바데 네 다다가 티값을 필수 온제 이 주도 하는 야요가래 되니 누구 돈을 되는데 취조 부모 예체게 돈 것들이 싸워한데들이 시작에 바로서 받아 그래서 되니 자가 깨를 해라 되니 왕시 가태기를 주고요래 이 왕시 받에 대동란 주고요래 당동란 주고요래 되나 이 드리게 동물에 취지 부모 예체게 돈 파다 많이 왔다 그래 이게 지라 너요래 해서 When Gautama Buddha passed into parinirvana, when he reached enlightenment, all the teachings that he had ever given were transcribed. And that is why one of the indications that the teachings were later on transcribed is very clear. All the sutras will begin with the words, "As I once upon a time heard." Now, reason why this particular Heart Sutra is extremely important because it is said to be the essence of the 84,000 aspects of Buddha's teachings. And this teachings is kind of symbolized by two words, e and wam. E, wam is bliss and emptiness. Or you can say it is the union of appearance and emptiness. Or you can say it is the father and mother. So, wam being the bliss and emptiness, appearance and emptiness, father and the mother of hearts, of all the Buddha's teachings. Sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, thì tất cả những kinh điển này được huân tập, được đọc từ trí nhớ ra, và vì rằng chỉ là đọc từ trí nhớ của ngài A Nan cũng biết rồi, cho nên câu kinh nào có mở đầu bằng câu như vậy tôi nghe. Đó là cái lời của ngài A Nan nói chứng kiến rằng đã nghe lời Đức Phật nói như vậy. Và trong 8.400 pháp môn của đạo Phật thì cái kinh Tâm Kinh này là quan trọng nhất, bởi vì nó chứa được cái tinh yếu của Phật pháp.
Và trong cái tinh yếu của Phật Pháp đó, trong cái kinh này có hai điều quan trọng nhất, hai chữ quan trọng nhất là chữ A và Wum. Ya tức là diễm phúc và chữ Wum là không tính, hay là tượng trưng bằng cha và mẹ. Thế thì cái đó song sơ này sao cũng được. Thế song sơ họ cái nào là thế cái kinh sum thì là sao? Như là sáng sinh sum 특별민바 단계가 다도 시락을 팔아서 받아 랍고 이렇게 가면 송송 콜라네 긴슨 들자 참아요래 저런 콜파성 족발에시 3 perfections. One is the perfect place to give this Heart Sutra teaching was Vulture's Peak. Perfect assembly of hearers, self-liberators, and bodhisattvas who attended the Buddha's sermon. Dhamma is, of course, the Heart Sutra itself is perfect. Now here you will find that among those who received this particular teaching were also included hearers and self-liberators. Hearers being adherents to the Hinayana type of teachings, but ultimately even the hearers will have to kind of go one notch higher and then practice Mahayana, and therefore they were also amongst the receiver of the teachings. And that is why we say the perfect disciples. Perfect place, perfect Vulture's assembly. Peak, right? Perfect place, perfect assembly, Perfect perfect Dharma. disciple. Perfect. Perfect Dharma. Đặc điểm của tâm kinh này là có 3 điều hoàn hảo, 3 điều viên mãn. Một là nơi giảng kinh viên mãn, đó là cùng linh thứu. Cái thứ hai là đại chúng viên mãn, đại chúng toàn hảo, thì đó là những cái vị đã đạt đến một cái trình độ giác ngộ cao. Và thứ ba là chính pháp hoàn hảo, chính pháp tối thượng, chính pháp viên mãn. Vì đây là điều cho Phật dạy, cái trọng điểm của Phật dạy. 근데 뒤감이 좀 뒤에 사모노 지사가 되게 되니 시랍적 파워도 소도 보는데 땡사베 뜻바가래나 뒤 사모노 하지 원래 다다 추탐적인 ਜੋ 공제네 뒤 뒤등이라 욕로래 뒤 욕라 뒤 사지가 공부한테 들다리 긴삼체라 들랑 죽게 남기고래 원래 대응 파파 끼네도 와서가 대 따라들이 시락게 파르면서 공부를 요거 사제를 공부한테 끼네들이 챙겨요 원래 공부 직바 숨겨대더니 이 끼네들도 사제의 공부한테 연바대 들이 저반도 바대 샤리프게 끼네들아 좌체 원래 이 샤리프가 전 늦어야 사제의 집에 걸려 되나 원래 저한테 받기 원래 At that time, in Vulture's Peak, the Buddha was in a very deep single-pointed samadhi or meditation. This particular aspect of the samadhi was meditating on the essence of Heart Sutra. It says the profound samadhi. The profundity refers to the vastness and profound nature of the Heart Sutra teachings. It is so profound that it is difficult for ordinary beings to fully understand.
So when Buddha was in this kind of single-pointed samadhi, the ones who are bodhisattvas, or with the very minimum amount of obscurations, will be able to then experience what the Buddha was actually meditating on or thinking. So, in the case of the Heart Sutra, the Heart Sutra teachings were verbalized by Chandrasi or Avalokitesvara. But in essence, Chandrasi, a bodhisattva, having full understanding of the samadhi or single-pointed meditation of the Buddha at that time, was in fact teaching the teachings meditated upon by the Buddha. And then who prompted Avalokitesvara to give these teachings? It was Shariputra. Shariputra too was, through the power of the Buddha's meditation which prompted Shariputra to in the first place ask. So in both the asking of the questions and answering of the questions, it is all because of the meditative absorption of the Buddha. Trong thời gian này, Đức Phật đang ở trong đại định, Ngài đang trầm tư rất sâu xa về cái tinh yếu của tâm kinh. Và Ngài đã gọi cho một người phát biểu cái kinh này ra, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là người nói ra cái kinh đó, nhưng Đức Phật chính là người đã truyền cái tư tưởng đó cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái người hỏi cái kinh này là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là cái người có một trí tuệ rất cao, đã đặt cái vấn đề để hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát, và Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng nhờ cái trí tuệ của Đức Phật mà trả lời cho cái câu hỏi của Xá Lợi Tử. Như thế thì tuy rằng cái lời giảng là của Quán Thế Âm Bồ Tát và câu hỏi của Xá Lợi Tử, nhưng cả cái câu hỏi lẫn câu trả lời, câu giảng dạy đều là từ chính Đức Phật. Thì tí cấp là yang thì shari bị shirap ke, ở đây chỉ nên mong quan chiến này thì gì như thứ thà cái yang, để chỉ vấn đề cấp, này thì như thứ tham gia cái sản xuất sản xuất sinh vật đề cấp cái ship cấp, nhung nhungเลยso, shari bị mà có những cái ship cấp. At that time, it was only Shariputra who had the intellectual capacity to fully understand the teaching of Avalokitesvara, not the others. Trong cái thời gian đó, chỉ có Xá Lợi Tử, Shariputra là người có đủ cái năng lực tinh thần để hiểu được cái tinh yếu của cái lời giảng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì tí cấp là shari bị 좋아 라. thì chỉ nên cái này 다 시랍도 바로도 쓴다. 제반도 그렇게 다 탑재게. 이 간리교 거래지. 야 저거까지. 이 네 아빠끼리 해서 말 내이송 봐. 내가 그래지. When Shariputra asked the question, and how will the sons and the daughters practice the very profound practice of the Buddha? And these were the answers given by Avalokitesvara. Câu hỏi của Xá Lợi Tử là làm thế nào con cái
tức là con trai và con gái của những Phật tử có thể hiểu và thực hành được cái lời giảng, cái trí tuệ, những cái đại giác của Đức Phật. Thì thế là nên là ta nó đó nhắm cho đi mà nên là ta vẫn nên mấy cái ta ta đấy gồm nên chỉ bảo có bao nhiêu ta đấy dễ nên là thì là cái càng được sao là xem ta đấy ưu bên này thôi thì ta cũng cho nên thôi sáng lắm ta đấy số sáng làm để phụ làm nhiều làm là thì thế ta đấy số. When one practices Dharma, any aspect of Dharma practice, in this case responding to Shariputra, all the practices really require an understanding of the first, the Buddhist view, second, doing the meditation, and third, kind of carrying out the teachings, incorporating the teachings in your daily life, which is conduct. So the three keywords will be view, meditation, and conduct. So if we are to use an example, what are these three things? Buddhist view is something like the eyes seeing objects out there. Meditation is something like walking towards an object. And the conduct is really the path leading to that object. So the sight, walking, and something to walk on a path. Câu trả lời là muốn hiểu cái giáo lý của Đức Phật thì cần phải 3 điều. Một là phải có cái nhìn đúng, tức là chính kiến. Cái thứ hai là phải thực hành tư duy, tức là phải có chính định, chính niệm. Và thứ ba là phải thực hành những cái điều mà Đức Phật giảng, tức là chính mệnh hay chính nghiệp gì đó. Thì nói một cách khác, tức là phải có chính kiến, chính tư duy và chính nghiệp. Chính kiến được coi như con mắt để nhìn. Đấy. Còn chính tư duy là đi tới cái đối tượng nhìn và hành động đúng, tức là chính mệnh đấy, tức là đi trên con đường để tới cái đối tượng mà con mắt nhìn. Nhưng chỉ là đi không gì đi ta cũng chú trọng gì nè để lịch sử cho phá được什么东西那那把它把过程的对吧那他过程的看一些的就当去他的人嘛的我不马着呗我东不出去东你就那他就也如果东不出去起码没那他那把他把的이제 또 버텨지. 제외 또 버텨지. 되게 문반에 나 버텨봐. 시발이 시랍도 팔도 동데 드리고 거는 나 버텨봐. 숨지 거리더니 땡이를 해서. Prajna Paramita, or transcendental wisdom, which is what the Heart Sutra is all about. In terms of the practice, we already covered the view, meditation, and the conduct, even by giving examples. Now, the Prajna Paramita, or transcendental wisdom, has three other qualities. One is the three rather emptinesses. The first emptiness is
it is empty of essence. Second, it is empty of cause. And third, it is empty of fruition or result. And these are the characteristics of Prajnaparamita or transcendent wisdom. Tâm kinh hay là Prajnaparamita tức là trí tuệ siêu việt, tức là trí tuệ vượt qua bờ bên kia, thì có ngoài cái điểm chính, một trong cái điểm đấy là cái sự nhấn mạnh về cái tính không ở trên ba phương diện, là sự vật nó không có cái yếu tính, không có tính chất, không có bản tính. Cái thứ hai là cũng không có nguyên nhân, và thứ ba là không có kết quả. 얘는 네 파바치레도 어떻게 콩그 시랍죠 바로도 쓰는 동 대답이 친구요. 나는 내가 답변을 대다 마도 탐해라. 풍공가 보다 랑긴지 또 만나 봤다고 그러나 미지가 빼라 마도 같은 게 좀 답을 따때는 내가 그 나와도 답이 좀 답을 드리 이제 그 스케일 해서 남지 몰라 내발 맞았다 좀 답을 풍고를 해서 어떻게 풍공아 그러다 Generally, Avalokitesvara is of course perfected in the Prajnaparamita or the transcendent wisdom. But that when shown when Avalokitesvara teaches what he knows to others, he puts in a much simpler way, where he goes about doing that, and he says all the five aggregates are devoid of an inherent existence. What you see is just an illusion. What you see is just appearance, temporary appearance. It is like an illusion. Dĩ nhiên là Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu rất rõ cái trí tuệ siêu việt này, nhưng để giảng Ngài dùng một số những cái hình ảnh nó đơn sơ thôi. Đầu tiên là Ngài nói về cái sự hư không, cái sự không có thực của ngũ uẩn. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, tất cả những cái gì hiện ra, những hiện tượng đều chỉ là những cái ảo tưởng. 그러니까 또 풍부 지방대요. 망고도 뽕자고 있는 거 따때는 거 무슨 디 미주에서 차이잖아. 용화 마다 뭔가 나서 망고도 뽕자리 그냥 풍부다 해야지. 뽕자고 하대. 강에 되는 다다 네 말이 오구선 상기도 용찰 신 매게 책통하더니 신 네, 노탈 타바리지. 다다 네 말이죠. 마음과는 저 말이지. 되게 땀을 대받은 걸 내가 봐야지. 때나. 그 이전에 말해 봐. 이 동시에. 이 냠절람. 이 레버트라. 이 대변에 돈이 이제 돈. 이 또 거는. 오, 다다 네 말이지. 마음과는 돈 받으라고 통화장 거. 자, 대용요 말해서. 이전에 말해 봐. 대세나. 너 봐. 시고로 해서. Aggregates or skandhas in Sanskrit. Tibetan is pungpo. Pungpo means a pile, a heap. A pile or a heap, because we have the five elements and five aggregates, etc., etc. And we have attachment and clinging. And we treat these as reality. Whatever appears to us, we treat as if these have inherent reality. But what our Avalokitesvara teaches us is to give an illustration
Here is a piece of log, something that appears to be a reality, solid, tangible. Burn that piece of log, turns into ash. Now no more solid, no more firewood, but it has turned into ash. What appeared to be a fire log is no more a fire log. Therefore, there is no such thing as fire log. That is not what our Lokiteswara teaches. That is not what is meant by something being inherently non-existing. What our Lokiteswara teaches is that whatever appears, it was from the very beginningless. It did not have a self-existence. It did not have an independent or inherent existence, not like the example of fire log and ash. Mọi sự chúng ta nhìn thấy đều là ảo tưởng, là vô thường, bởi vì nó không có thường hằng. Và theo cái quan điểm của Phật giáo mà Quán Thế Âm dạy ở đây là nó đều chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Ngũ uẩn tiếng Phạn là skanda và tiếng Tây Tạng là phung phổ, là chỉ là cái đống, một cái đống lộn xộn được kết hợp lại. Chúng ta bằng mắt trần nhìn thấy như những vật thể rắn chắc tồn tại, nhưng dưới con mắt của trí tuệ thì tất cả cái đó nó đều là những cái ảo tưởng, ảo ảnh. Ví dụ như chúng ta thấy một cái khúc gỗ, nhưng mà rồi cái khúc gỗ đó bị lửa đốt cháy, tiêu tan đi thì không thấy cái khúc gỗ đâu cả. Mọi sự đều như thế cả, đều không có tự tính, đều không thường hằng, đều tan rã, đều chỉ là một cái sự giả hợp, không có thực sự có. thế là bên là ta giúp cho bố cha cha này yang thì giúp chỉ bắt đầu nó thông minh để bắt cho bạn thì dễ thì dùng để dễ để cho để chắc thì cha ta rồi bà la so bà khác chứ nó giúp để chính rồi đông sai mà mà đấy thế là thì bây giờ ni cũng thì mình yang thế ta cái giúp để đông bạn nhiều thì giúp để đông bạn nhiều cái hàng là gì ngang sao thì giúp để đông bạn thì gì mà đông bạn thì giúp gì mà nó giúp khoan cái hàng gì thì đông bạn thì đông bạn như cái ngang để giúp chỉ hàng người có thể bên nào hỏi thì nào thì 강의 연구요 그래서 다 뉴모가 말을 빨리 연구요 그래서 빼야나 쇼퍼바간 쇼자마 볼까로기야나 데라 매 게바 네 이게 때에 쇼지깔라 다시게 연대와 되니 통고요 그래서 매 쯤에 와서 그때 쇼가 다시 강의요 말에 이미 시작 받았는데 되나 아니 원래 강의요 말에 노화를 누구 소수 유모가 나와나 별라 원래 초직이나 사서 쪽대 수속 유모가 와가 난게 요래 제라는 대반지네들이 저기 요래서 In the Heart Sutra, our Lokiteswara goes on to teach form is emptiness. Emptiness is form. Form is no different from emptiness, and emptiness is no different from form. Well, in our case, when we see a form, we have attachment, and we treat as if that form has an independent and absolute existence. In reality, any form, if you have in front of you, if you tear it apart, grind it, if you tear it apart piece and piece, and try to see, where that particular identity lies, you will find that it is nowhere. In that respect, the form is inherently empty of an independent existence. Yet, in this emptiness there is a form.
So, to use an example is a cup of yogurt, white color being white. If it is seen by someone who has a particular eye disease, and in Tibetan is called rubber, and in English a common name, non-technical name is floaters. When you have floaters, then what you are going to see, there's always a kind of like hair strand-like vision which is obscuring. Really, it's reflecting on whatever you look at. So when you look at the surface of a cup of yogurt, you are going to see a bunch of hair, loose hair, fallen on the surface of your cup. So it is like that. Whatever you see when you look at foam, it is just an illusion because that foam never existed and it does not have an inherent existence. Trong Bát Nhã Tâm Kinh này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giảng rằng mọi sự có sắc tướng nhưng mà nó là không, sắc là không. Và cái không đó nếu mà nhìn kỹ, nếu phân tích kỹ thì nó cũng có một cái hình tướng nào đó. Nhưng nếu mà tất cả những cái sự vật mà chúng ta nhìn thấy đều là một cái ảo tưởng, đều là một cái không có thực. Tại sao? Là vì nếu chúng ta mang mổ xẻ, cắt cứa, mài, giũa, chúng ta không tìm thấy được cái tự tính của nó, không tìm thấy được cái identity, là không tìm thấy được cái thực thể của nó, cái căn cước của nó ở đâu cả. Cho nên mới nói rằng thì là sắc tướng cũng là hư không. Và tất cả những cái gì chúng ta nhìn đều là ảo tưởng. Cũng giống như là một cái người mà bị bệnh loạn sắc chẳng hạn thế, họ nhìn cái màu sắc nó không có đúng. Nhất là ví dụ họ nhìn màu trắng chẳng hạn, nó ra thành một cái màu gì đó chứ không đúng cái màu trắng chẳng hạn. Thành ra tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy đều chỉ là ảo tưởng. 야, 왜는 다 저게 다 공부가 초와지. 초와지. 저게 몇개 저긴 동남미 또 장인약도 초와도 네 야도 네 장인 상대 초에 예를 연구요래. 뉴시게 다내 야, 장인게 다 뉴시게 양말 다 되게 뉴시지. 좋아, 뉴시지. 뉴제데 당연히 가라나 사고 메도는 나 지금 그 뉴제데 답변 뉴제 여기거래. 대담지 연이 생적이 이제서 탐지 철상 못하나 탐마되는 데 봐. 동만이래. 이전에 데 맞다 봐. 강해요 말해. 대나 대 탐지 뉴문 보이. 원래 대라 차바다 나와지 왔다. 뉴문 봐래. 뉴문과 편한 거 라기데 철생게 계시겠으나 뉴문과 편한 거 라기 강이 안 맞아. 매번 나카다. 뉴문 편한 거 라기 맞아 봐. 시바텔라. 그 산지 좀 되게 나버잖아. 그래서 뉴문 라기 시바텔 답변이 시작해서 되나 저가 뉴시들제 리리기들이 샘타 예를 도 이거래. 들레서 이거래. You begin with your delusion begins with the form, and you have create attachment. From there, we go on to the feelings. Well, when you see something beautiful, there's natural kind of attraction. Oh, what a beautiful object. If it is not so beautiful, then you have aversion. How not so beautiful this object is, etc., etc. This then gradually leads you to, comes closer and closer to creating a karma. Then that kind of sensation will actually, you will
want to, go towards the formative stages. Sanskrit word for that is samskara. And when you come to the formative stages, then it is solidifying. Then it is going to amount to attachment and aversion. And from the attachment and aversion, then one would create negative karma. Bắt đầu bằng sắc tướng. Chúng ta nhìn thấy mọi sự đều là cái ảo tưởng, hoặc là quá đẹp, hoặc là quá xấu. Và từ cái ảo tưởng cho cái hình tướng mang lại, chúng ta đi đến cái chỗ là trói buộc với nó, yêu thương nó quá, lệ thuộc nó, hoặc là ghét bỏ nó. Nếu chúng ta thấy nó xấu, quá cái sức xấu mà thực sự nó có, vì do ảo tưởng của chúng ta. Những cái cảm xúc tiêu cực đó đã đưa đến cái nghiệp xấu, và cái nghiệp xấu đó đã đưa chúng ta, trói buộc chúng ta vào cái cõi luân hồi samsara. And just as Rinpoche says, just as the form is emptiness, so are all afflictive emotions. So they too do not have an inherent existence. Cũng giống như những sắc tướng, nó trống rỗng, không có cái gì cả. Vậy thì chúng ta tự hỏi, vậy thì những cái cảm xúc của chúng ta nó có thực chất hay không? Ini dia lebih mau tu sungguh dia lah yang di seru je kusa punggong apa ya jauh de me balai, punggong apa mai ba ya jauh de me balai, re de na jauh ya balai, tak betul le, balai de na jauh ya balai, cepat le, tak ni lah mana ba tu cuci yang le, dia punggong apa orang perlu, ne ba yang balai, mana ba yang balai perlu, orang ini je tong balai balai, jadi perlu, tak ni lah mana ba. 起码你当成垃圾，起码你考虑大部分起码那么大部分起码你啊，满足没地方的，他一当成了，哦嘞，那这是。Most of these the Heart Sutra teachings, commentaries are found in a particular sutra. So it again and again is quoted from there. So I'll give you the name of that sutra just in case later on you want to find out. In Tibetan it is called Ser Tamba. In English, literally, it would be the sublime luster of gold. But the real Sanskrit name, the original, is Savarna Prabha Sotama. If you can remember that. And that is the name of the sutra. And Rinpoche is quoting from that sutra to make this point. In this particular sutra, the 5 skandhas, for example, is, we will say, neither is or nor is not. Because if you say is, then you are going to fall on one side of the extreme, which is eternalism. And if you say is not, you are going to fall in the opposite spectrum, and that would be nihilism. So, without falling off the two extremes, what lies in between is Dharma Dhatu, or the nature, the true nature. That true nature is, the emptiness of the true nature is its own nature.
It means it is free of the two identities. The identities being the two extremes. Bản kinh này có một số tên mà quý vị chắc cũng khó nhớ, tôi không nhớ nổi. Tên bằng Tây Tạng, tên bằng tiếng Phạn và cái tượng tiếng Anh, vân vân. Thầy vừa mới đọc xong. Nhưng điều đó không quan trọng lắm bởi vì nó cũng khó nhớ và cũng khó kiếm. Chỉ cần ghi nhớ cái yếu tính của những cái lời dạy tiếp theo là như thế này, là các cái sự vật, các cái sắc tướng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta không thể nói được rằng nó có hay không có. Nếu chúng ta khẳng nhận rằng nó có là chúng ta rơi vào một cái cực đoan. Cực đoan đó thầy không nói ra nhưng tôi xin nói, cái cực đoan đó là chấp hữu, tức là cho rằng sự vật có. Và vì cái cực đoan chấp hữu đó, chúng ta đi đến cái nguy hiểm là chúng ta gọi là chúng ta phóng ra bên ngoài, bỏ cái tâm của mình để đi trục vật, đi tìm vật bên ngoài. Nếu chúng ta nói rằng cái sắc tướng, cái sự vật nó là không có, thì chúng ta rơi vào một cực đoan khác, gọi là chúng ta chấp vô, hay nói theo một cái danh từ Tây phương gọi là nihilism, tức là hư vô chủ nghĩa. Thì đó là cái cực đoan khác của cái người mà chấp vô, cho rằng mọi thứ không có. Cái quan điểm của Phật giáo là con đường trung đạo ở giữa hai cực đoan chấp hữu và chấp vô đó. Cái đó chính nó gọi là Dhammadhatu, tức là pháp tạng. Cái đó mới chính là cái chân tính của sự vật. Và cái đó nó thoát ra ngoài hai cái cực đoan chấp hữu và chấp vô trên. Nên chính nhị mới bảo số, chính nhị mới bảo thế này bên là, ta tại đi thì东西就懂得，这地方这个看些个老门水把东西上就懂呢，门水个人们这把那边了，这把没把他们这个，강里头大的，chính nhị一嘞，来搞的大把样买，七把样买，边了，这里嘞，这里马几把这个空包啊这个。大的买，银的买，一个的买，就没办的买，刚的买的了，马几把子。马几不是大了，马几新了，马几新了。嘞，空包嘛，大的银，刚的银个，你们的马几，有的马几边呐，马几把子。So, without two identifiers or identities, namely the eternalism and the nihilism. So when you talk about that which lies in between the two extremes, which is talking about emptiness, it kind of became very difficult to understand by a number of the participants during that time when our Avalokiteshvara was giving these teachings, especially amongst the hearers who adhered to the Theravada tradition of the practice, because it is beyond the two extremes. That is why. Then it goes on to say, the Avalokiteshvara says, it is a transcendental wisdom or prajna paramita is, it is unborn. Unborn as it is not born by self, it is not born by others, and it is not born because of causes. Excuse me. The second one is nihilism. What the first one called? Eternalism. Eternalism. Yeah. Trên hai cực đoan là hư vô chủ nghĩa, tức là cái cực đoan chấp được mọi sự không có, với cái cực đoan chấp hữu, tức là cái cực đoan mà tôi vừa mới hỏi dịch giả. Đây ông gọi là cái sự gọi là phóng tâm ra ngoài. Thì giữa hai cực đoan đó, cái quan điểm của Phật giáo là trung đạo ở giữa, và cái cực đoan đó và cái con đường trung đạo, chân lý đó nhìn thấy mọi sự là trống không. Cái điều này rất là khó hiểu, nhưng chúng ta sẽ cố hiểu nó, rằng cái thực tại mà Phật giáo đề nghị
trung đạo đó là một cái thực tại, người ta gọi là chân như, là cái chưa từng sinh ra. Vì chưa từng sinh ra, vì không có sinh, cho nên nó không có tử, không có diệt. đó là còn cho rằng cái xem là ta này hóa là cái ta có thay đổi cái cũng có khắc phục rồi đấy là này đấy rằng xem cái là cái ta này ta có thay đổi cái xây là ta nó cái này một khắc phục rồi bị cha nhà của mà chẳng là một số cái có khắc phục rồi đấy cái này. Really, to understand the essence of Heart Sutra, unless you are a kind of academic oriented, unless you are the scholarly type, it'll be much, much easier if you turn inwardly towards your practice. You know, when you turn to the true nature of mind and try to understand the essence, meaning from within, or rather than, looking outwardly and using these physical things as example. Cái khái niệm, It is the idea about emptiness, about The whole idea about Heart Sutra teachings. cái tư tưởng chính của tâm kinh rất là khó hiểu, trừ phi các bạn là những học giả hay những nhà mà nghiên cứu kinh điển, còn ngoài ra rất là khó hiểu. Tuy vậy, có một con đường rất dễ là chúng ta hướng nội, nhìn vào trong, nhìn vào cái tự tính của mình, thì chúng ta sẽ hiểu cái điều gì mà Bát Nhã Tâm Kinh nói. Vậy. 근데 마가 바시반에 빼나 주섬도 말을 주섬도 말을 돼. 빼나 이제 새로 못으네. 이렇게 하면 송어래. 빼나 나가 자데. 생당 꼬아다 라빠라 되네. 나이 자라. 요리요래. 되는 장 못해. 올래. 자되는 내바양 동, 망바양 동, 다다양 내바 동데. 나다들 생당 라빠고 강대장 종료말. 다 강대 송되나. 소소소소 생당 요 말이 되는 데다가 그래서 There is a teaching, a continuation from that same sutra that I mentioned the name of. And in continuation with that, there's a word in Heart Sutra where it says unobstructed or unceasing. Well, it is unceasing because the transcendental wisdom is not a product of anything of the past, present, and future. That is why it is unceasing or unobstructed or unimpeded. Continuation from the teaching contained in that particular sutra. One of the devis or goddesses had this to add to the teachings. The sound of the drum, she says, sound of the drum is the product of the wood, the leather, and the hands beating. But the sound itself is not created. It is not the product of past, present, or future. It is empty of an inherent existence. Tiếp tục về cái trí tuệ siêu việt, tức là trí tuệ vượt qua bờ bên kia, nó bất sinh bởi vì nó không có nguyên nhân gì để sinh ra nó cả, và vì thế nó không có già, không có chết, vân vân. Thế và vì như vậy mà nó không bị ngăn ngại
không bị chướng ngại, không bị ngăn che và nó không sợ hãi, vô úy. Trở lại cái vấn đề nói về cái tính không. Ví dụ một cái tiếng trống được tạo ra là bởi có gỗ, có da thuộc, có cái bàn tay và có cử đánh trống, nhưng cả trong 4 cái điều đó nếu phân tích ra chúng ta đều không thấy cái tiếng trống đâu cả. Trama me ba le, trama me ba ni, phong bộ ngã ta, đông ba ni, khơi tham đề ba le, đông ba ni ta phong bộ tham đề ba, thế là trama me ba le, trama ta trava me ba, thế ni đông chức yếm bè, tích chức yếm bè, thế nên trama me na trama ta trajie yếm mà le, bên là trava yếm mà le, trama khôn đông ba ni yếm bè, trama ta trava me ba le. The transcendental wisdom is unstained or undefiled. The emptiness and the 5 skandhas is not separate. Next one is followed by, first it says it is untainted or undefiled. And it is something which cannot be separated from defilement and taintedness. Well, these two are really putting in different words, phrases, but it's synonymous with each other. Not having being untainted or undefiled versus something that cannot be separated from defilement and taintedness. Cái trí tuệ siêu việt này, hay chúng ta vẫn gọi là cái trí tuệ bát nhã này, vì nó không có nguyên nhân để sinh ra nó cho nên nó không nhơ mà nó cũng không sạch, mà cũng không tách hẳn nó ra khỏi cái hư không được. Thế nên ta thì chúng ta trава me ba, thế nhỉ bây giờ tổng chỉ ni ta để ba yang mà hi nó, để chia sẻ là để tổng chỉ ba yi nó, chủ chỉ những ta mà để bé, ở đây xếp chỉ thằng gì bé ba me ba, xếp ba số chỉ ở thằng gì ở bên đó, tổng ta mà để ba, thông công rồi hết, ở đây, thế样用用嘛hết. Đi bê cô khắp qua đây là, đi ta thằng đi tomato trava đấy bên cô, xem thì tomato trava nó có sáng chế sao rồi, tomato mà trava ta, ở đây ta, nó có sáng chế rồi, thế nên đi ý ta chỉ tomato nhiều một bát thế là rang, nhiều một bát thế là chung được bát, chín được bát thế, kia cái rồi đấy, nhiều một bát thế chung được đấy. Nên rồi mà để chung nên này áp bên nhiều mà làm gì vậy phải có rồi đấy, tí đồng song có rồi, tí đồng song rất là có khắp rồi đấy, ôi, cả tomato trava me ba vậy na, tomato trava me ba vậy, xếp gì đó bây giờ là sáng chế ra, cái me ba sáng chế có rồi, thế mà đấy, ya ta được khá vậy na, ôi, ya tomato trava thế này tomato, vậy khá vậy na, sáng chế thậm chí cái me ba vậy na. 사지 토지요 말에 원래 얘는 사지 산초도 같은 게 람토지요 말에 얘는 그 카카야 말에 뜻봐야 말에 원래 다들 이메일 대상도 이메일라 너무 받아 동다 너무 받아 세대적인 보다 이메일 때 너무 받아 이메일가 디시게 동대 선고용데 빼고 갖고 오래 대사 생비들이 다 먼저 꼭 하고 와 이렇게 because the Timata Shini Kagaina Sageyo Marsul Christopher. Re, Sageni, same with you, what a same multiplier. Then say you don't want you, Prang or don't want it. Theatre Mato, the new what the Talang will later look at the tune the dark. Later look at the tune dark. Tato Sahar, you were Prang Ram, you may machine, you were Prang Togo. Yes. 이 동신 오 빼놓고 저만 하잖아. 이 동신인데 이 동신이다.
가리리 니스메비 이시디 디강라 데다 나타다 공 니스메바데 르코요 참 저마도 자와 말이 저마요가 말이 되나 따지리 따지 저마미게 저마도 자와양 메마 자와양 메가 강와양 메가 따지 또 내고가 그래서 이제 자와양 메가 강와양 메가 또 내고 그래서 또 많이 이제 동들라 막 명절로 되어 말이지 야 망도 그게 자와양 강와양 메 뺏어 버려 세계 신기 모델 이 다들 붙여 계셔를 모두 지금 지마다 자와 매와 찍다 지와다 강화 매와 던다 찍고 셔야 되고 그러면 그래 딱 받게 전 찍고 셔야 되고 그러면 다들 계셔 계셔야 되고 그러면 this is kind of important because where it says no defilement. In this case, what we should understand is as no afflictive emotion, because defilement is the result of afflictive emotions. So here in the back of your mind, understand it as saying no afflictive emotions. Here it says no defilement or no taintedness. And then it goes on to say no separation from defilement and taintedness. And obviously, if there's no taintedness, the question of separating from something that never existed doesn't arise at all. We understand that. And here Rinpoche says the real bottom line teaching is that we perceive afflictive emotions as something being negative, and on the other hand of the scale, we say enlightenment, and the two being kind of the polar opposites. If we do treat these two as polar opposites, then there is the taintedness. Then there is the separation from taintedness, isn't there? Because there is the polar opposites. But understanding this teaching, one has to understand that there is both the afflictive emotions and enlightenment. When you reach enlightenment, in the enlightened stage, there is no separation. There's nothing called afflictive emotions and nothing called enlightenment. Because if there is separation, the enlightened beings will never reach enlightenment because there is dualistic grasping. That, Rinpoche says, is the understanding you have to have. Then it goes on to say, Rinpoche says, next two key phrases would be, there is I think better start with this first. Cái khái niệm là không nhơ cũng rất là khó, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái khái niệm không nhơ này nó cũng không được tách khỏi cái khái niệm nhơ, là vì nếu chúng ta tách ra khỏi như vậy là chúng ta có một cái lối nhìn nhị nguyên, phân chia phải trái tốt xấu, nhơ sạch, và như vậy là chúng ta lại rơi vào những cực đoan, mà con đường của trí tuệ siêu nghiệm là vượt qua những cái cực đoan đó. Cho nên rằng chúng phải dùng một cái ngôn ngữ mà nó có tính cách là phủ định như vậy, không nhơ. Nhưng mà không nhơ không có nghĩa rằng nó hoàn toàn nó ly khai với cái nhơ, nó không chấp vào một cái bờ bên nào cả, nó đi ở giữa, đi ở trên, đó mới là trí tuệ siêu nghiệm. The next two pair is no increase, no decrease. And then the transcendental wisdom that does not have an inherent existence. Obviously, you cannot take something, subtract something from that, nor can you add something onto it, because it does not have an inherent existence. So I ask Rinpoche, if this no increase or no decrease is pretty much same as no taintedness and no separation from taintedness, Rinpoche says, yes, it's just an elaboration, but otherwise it is the same essence.
qua một cái cặp đối đãi khác. Ở trên là nhơ và sạch, ở dưới này là thêm và bớt. Thì trí tuệ siêu nghiệm là không nhơ cũng không sạch. Cái khái niệm này cũng giống tương tự như khái niệm trên. Vì nó không sinh ra thì làm sao mà có thể có cái gì thêm vào được. Đó. Vì nó không có trong thực tướng thì làm thế nào bớt cái gì được. Cho nên đây cũng là cái cặp mà đối đãi mà dùng để điều thị cái đặc tính của cái trí tuệ siêu nghiệm, tức là nó siêu việt, nó vươn lên thoát khỏi cái quan niệm nhị nguyên phân chia tốt xấu. 다들 냐전이 버카는데 숭을 대대 잡잖아. 강이 대다 뒤에다 버리 빼는 거디 뭐 같은 치마매가 또 빠다. 나 마도다. 하여튼 출발해. 마도는 출발해. 근데 빼는 샘다 유무바 다마다 이 샘다 다버차 유무바다 마다버 있어지나 차토고 따왔더니 되니 빼는 있어도 따와 이런 거요래. 근데 또나 대카 동반지도写봐래. 또는 대카도 유무바 빼나 나가 갑니다. 사도냐미 라수방하냐미 까면 유무바 대가랑 이시를 오나매 유무 카카라매 유무바 대가랑 유무가 하니 시바 대가랑 야대에서 그래서 중국 노도 대성대라 다 니서배 받을 접하고 요래 옆바마에 몇바마에 딱 강릉에 뭐 오면다 와서 빼는 이게 찬지 시바 책 망고 요래 동부나 유무바디 고 통을 유무고 오라 야나 유무가 라사 동서는 유무가 올해 가성 요만 되네 요 말에 올해 지와메 받다고 지와메 받고 가파메 받 내가 드는 용구요래 빼라 유무가 제가 가 동반인데 셀 동반이가는 열심히 빼놓고 유무봉 오랑 이 또나 다 뛰는 창거요래 송 빼나 올해 빼는 데 마또나 빼는 사자 집에 따와 또나 근데 사자 집에 따와 리선은 안 되게요 말에 똑바 내가 뒤든 얘나 이 면은 뒤든이 마피바 대고 요래 대 낭기 언제 유무 말에 대 시리 타토고 따와더니 송고 요래 타토고 따와 시게 시라도 파서서만 삐하고 그게 When you actually practice these teachings and apply it, then understand that Prajna Paramita or transcendental wisdom does not have a kind of identities that you can hold on to, or identifiers or labels. And if you think that all our kind of physical constitution each has a label, then that's delusion. Mind and afflictive emotions, the Prajna Paramita transcendental wisdom is all about the non-dual nature of mind and afflictive emotions. There's no mind separate, no afflictive emotions separate. If you see these as two, then that is dualistic attachment. When you understand that there is neither an inherent mind nor inherent afflictive emotions, then that is the understanding of the gist of Prajna Paramita. When you are doing the tantric practice though, during tantric practice, we would transform all afflictive emotions, transform into wisdom. So therefore, you cannot say, there is afflictive emotion. There isn't afflictive emotion, and you have to follow a kind of middle path view called Madhyamika. And a whole lot is written about this Madhyamika view in the sutras.
And if you recognize the afflictive emotions, it will then turn into wisdom, because afflictive emotions do not have, they are unborn and unceasing. And nature is empty, both outside and inside. If you do not understand this, then, for example, if you do a Dzogchen practice or something like this, the minute you experience true nature and say, yes, here is that experience, at that very moment, it's dualistic. It is not Dzogchen practice anymore, but it is dualistic clinging. When you have something like that, when you experience something like that, without kind of altering that state, you have to kind of abide in that. And when you are able to do that, then in that state of mind, there is no afflictive emotion, no wisdom as being separate. Parapanyamita hay trí tuệ siêu việt là một cái điều rất là khó hiểu cho cái tư duy đầu óc. Nhưng nếu chúng ta thực hành thì có lẽ cái điều đấy có thể dễ dàng hơn. Chỉ có điều chúng ta cần nhớ là cái tinh yếu của bát nhã Ba La Mật Đa hay là trí tuệ siêu việt là cái cách nhìn của Phật giáo, một cách nhìn phi nhị nguyên, non-dualistic. Chúng ta thường chúng ta nhìn bằng cách nhị nguyên, tức là nhìn thành tốt, thành xấu, thành phải, thành trái. Trí tuệ bát nhã, trí tuệ siêu việt là vượt qua cái khái niệm đối đãi đó, để đi tới một cái thực thể nhất như, không phân phải trái, không phân tốt xấu. Đó. Và qua cái trí tuệ siêu việt đó, khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ biến đổi cái lục căn bị ô uế của chúng ta bởi cái đam mê hay cái ghét bỏ lục trần. Chúng ta nhờ cái trí tuệ siêu nghiệm đó, chúng ta sẽ biến đổi cái lục căn đó trở thành trí tuệ. Và đó là cái con đường mà từ đó Phật giáo đi, gọi là con đường trung đạo Madhyamika, là một cái lối nhìn, một cái phương pháp tu đặc thù của Phật giáo. Đi ta là tổng tự da tham chế ta là là cái gì về năm độ chú chỉ về chú cái gì tổng sa ta thế đấy. Đi ha có sống sana bên na, ole, nếu mà bố chế thế cái东西什么năm độ đấy, năm độ thế bên là thế, năm độ thế người ta năm độ thế là cái làm gì chú cái bên là năm độ ta xem nhiều tham đấy bà đấy, thế nó năm độ cái bên nó mà gì năm độ chính xác cái mà để cho nó chính xác thế chú cái đấy, thế ha có đó nó chính xác cái rồi thế bên, donc chính xác rồi tham ha có rồi bên nó. Thế ha mà có đó, giá trị chính thống đấy, ta đi mấy đồng mà đi, na đồng mà đi, chia đồng mà đi, ta bên này đi, xem cái đấy gõ ngang những cái rễ chúng ta đó con, ta đồng mà rễ thì được chơi bạc trên đấy, thì ngủ bỏ đấy, thì chơi bạc mà bỏ dùng cái này, đồng thế đó thằng gì xem cái rồi rồi, xem cái ngồi đấy, nhiều một bạn đi bán gì lẽ sắc cái đó gọi là, nhiều một bên lẽ mà sao, nhiều một khoang khói cái ngô, giờ này đồng mà đi. Mà được sao hạ có sao nó thì tham gia đồng bảo đó thật khơi ở đây bên này, đi đồng đó nó sao, làm tổ chức cái gì mà trong xã anh thế này. In the Kagyupa teaching, there is a phrase called conceptual thoughts transforming into Dharmakaya. So up to this point in the Heart Sutra, the teachings pertain to this Kagyupa phrase. All the 84,000 afflictive emotions are all conceptual thoughts. The nature of the afflictive emotions is Dharmakaya. If you understand
the nature of the afflictive or conceptual thoughts. The aspect of the mind which recognizes the rising of conceptual thought. That's it. That is the watchful, alert mind, which is enlightenment, which is the seed for enlightenment. Now, if you understand this, but understanding one thing like this will help you to understand all. It unlocks the kind of all the other profundities. But otherwise, if you keep on investigating item by item and say, eye is emptiness, nose is emptiness, mouth is emptiness, ear is emptiness, tongue is emptiness, etc., 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 then each time you do it, you are going to create more conceptual thoughts, and there's no ending to it. So the point is, Point is, practice. You realize that afflictive emotions are really, no different from one's own Buddha nature. Because when you just do not do anything with, when they arise, if you just let them be, it will go back to its very source, which is the true nature of mind. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi những cái tư duy gọi là có tính cách gọi là trí thức, có tính cách khái niệm, suy nghĩ bằng cái đầu óc thành cái khái niệm, đi sâu vào những cái nhãn nhĩ tỉ tiệt, tức là tai mắt mũi miệng, rồi phân tích là không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có thanh âm vị sắc vân vân, thì cái đó sẽ vô cùng tận. Thì cái điều quan trọng là chúng ta nắm được một điều, chúng ta sẽ hiểu được mọi điều. Cái điều đó là cái con đường trung đạo, con đường siêu việt lên tất cả mọi cái đối chọi nhau, đó là con đường của Phật giáo, đó là con đường của giác ngộ. Khi chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta quay ngược trở lại thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đều có Phật tính, và do đó không có cái gì đối chọi giữa cái chân như với lại cái thế giới hiện tượng. Next we'll take 15 minutes break. Thế ta, đi mình chết rồi, để cho nó đi lao rồi, sen number 7 trước thì bên nào go tham gia này, rồi thằng bạn thì ta bây giờ đã trở rồi cái dạng thì用阿拉说话了，也是错用过的，bên nào, các bạn thì là go các không mang vô được rồi na. Mỹ chức đi nào để này thì các không cái này xong là thì các không rồi thì Sutra rồi đó là xong chuẩn rồi rồi. Thế xong là thì xuất sắc giờ thế đang chuẩn khi cái xem thì nhiều bên cái này đông bắc rồi. xuất sắc giờ tham gia 내가 đi mà tao 신의 제가 thôi 착반이야 신반이야 출발이 신의 자기미가 이런 거래. 대다 동성 거 요래. 대를 해겠네. 뭐로 이렇게 그냥 고도 좋아하시고 또 From here downwards, it's talking about the consciousness. Really, it is not difficult, comparatively easier from here downwards. It is like being in a house with many, many windows. And you can exit from any of those many windows. That is what can happen when you have attachment to all the aggregates, sense objects, etc., etc. So it is when you have grasping, then there is a consciousness or self
which does all the exiting from different windows. And there are those windows out there, the subject and object duality, which is delusion. So, and also some of the Sangha members want to ask questions. So not going to go into those details, and Rinpoche is going to take some questions. Từ đây thì vấn đề có vẻ dễ đi rồi. Chúng ta không nên đi quá sâu vào những cái ngũ uẩn và những cái biểu hiện của nó, bởi vì như vậy không khác gì chúng ta ở trong một cái ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ, nhưng chúng ta không thể thoát ra ngoài bằng bất cứ cái cửa sổ nào khác cả, bằng bất cứ cái cửa sổ nào cả. Cho nên cái vấn đề chính là nắm lấy cái tinh yếu của cái bát nhã ma là Bạt Đà này, tức là cái tâm bất nhị, tức là cái trí tuệ siêu việt lên hai cái đối đãi cực đoan. Và sau đây là Rinpoche sẽ trả lời một số những câu hỏi, những quý vị có sẽ. Chính vì là mà ta là xuống chứ để trang cả để ngake sẽ ra cái kháng lệ nam chỉ chốt dễ xong cái rồi thế xem chức thì là xem chức cái thì độ number top thế mang là nam chỉ chốt mang là thì như một bậc top dễ chứ đấy thế thậm chí mà cái đặc biệt thế nào thì chỉ độ tập được giá là nhiều rồi đấy là dễ xem chức đấy thì thì thôi thì tiếp đến gì là chuyên nghiệp xong rồi thế này做对不对？有那就你马来办卡呢，你原来就打个卡，别人呢，现在马来办没了，那个现在我通常呢，都差没，都差没都18万零就马来，18万马来那你对不对？有那就你7万没、9万没、10万没，对不对？有那就你马来办卡就他进卡多的，现在现在我通常马来办卡多的，中国的现在到了，你当地。And from here downwards, we talk about the 8 groups of consciousnesses. Or we can go into like the details, because if you went even more detailed, there are 80 different groups of afflicted emotions. When these afflicted emotions become pure, or on the flip side is the 100 peaceful and restful deities, then we have the 12 interdependent links. It starts off with ignorance. Ignorance is the one that triggers everything. Then one after the other, everything follows. If you did not have ignorance, then there's no cause to have craving, which leads you to birth and then everything else. So one leads to the other, and that's how in a kind of deluded state of mind all these things appear. Từ đây trở xuống cái vấn đề cũng là sẽ dễ đi hơn nữa. Chúng ta có 8 loại thức và lục căn, lục trần vân vân. Thì cái này các cũng không cần phải nói nhiều, nhưng đại sư muốn nhấn mạnh một cái điều rằng cái nguồn gốc của tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy là và bị mê hoặc là bởi do cái sự ngu dốt, u mê, vô minh của chúng ta. Rồi cái này nó cứ tiếp theo cái khác, cái trí của chúng ta, vì cái u mê nó đuổi theo cái sự vật ở bên ngoài, nó yêu, nó ghét và nó tạo nghiệp, rồi nó cứ cái này đuổi theo cái khác và nó níu chặt chúng ta vào cái cõi luân hồi. Thế thì tháp thốc cái thông sở đến gì nữa, đó xong thì mê mà mua xong thì thông đó là thop bài mà thop bài mê, thế thop bài mê thop ra cái sang gì vậy đó. 내 동사보 고고라면 내 때는 양 체동으로 저 내 담보바 탐체를 들이 준 라지요 말해서 강의되나
톱자가 상계에 가래 상계요 랑그 심 될지 뭐내 코라니 짱마 차네 톱자가 상계야 대래서요나 근데 대가 뭐봐 대가 라르니 상계들이 톱고잖아 뭐봐 제고 말해 마토빠야 매 되나 심 될지 뭐 뒤동 또를 빼는 또 송나 상계가 용띠 탐게 되는 경우요 마토빠 가야면 참아 톱대요 그래 다들이 즉시 건로제 야시 직족들으로 샘디 사계에 배는 공디 대책님을 와요 좀 샘디 용딘데 든지 토바야 매마 토바야 토바사가. And then in the Heart Sutra there is a phrase called, which goes something like this: there's no attainment, there's none. There is no non-attainment. Well, what is attainment? In the transcendental wisdom of Prajaparamita, there's nothing to attain. Attainment is talking about attainment of enlightenment. In the true nature of mind, there is not a separate entity called enlightenment which is attainable. And on the other hand, there's no such thing as non-attainable either, because the essence of the Buddha is called the Sugata Garbha. The essence of the Buddha is always there. So it is not that it is unattainable. So, this is the kind that you have to understand. And I already said it before, if you understand something like this, with the help, then all things being equal, all the other doors will naturally become unlocked. Trong kinh Đại Bát Nhã trí tuệ tâm kinh hay là Đại trí tuệ siêu việt này có một câu cũng khá khó hiểu là không có quả gì để đắc, hay như thầy nói là theo bản tiếng Anh là không đạt tới nơi nào cả. Cái câu đó nghĩa làm sao? Cái câu đó nghĩa như thế này, là trong cái Bát Nhã, tức là trong cái trí tuệ siêu việt đó, thì không có một cái chỗ nào để tới cả. Tại vì rằng thì là riêng cái chữ là không có cái quả gì để đắc cả, hay không có một cái chỗ nào để tới cả, hàm chứa rằng có một cái nơi để đi tới và có cái sự việc phải đi tới. Trong cái chân như hay trong cái Bát Nhã thì không có một cái nơi nào phải đi tới cả. Bởi vì rằng, tại sao? Bởi vì rằng không cần có cái sự đi tới. Bởi vì làm sao? Bởi vì rằng chân như, Bát Nhã hay trí tuệ siêu việt luôn luôn đã có mặt ở đó rồi. Không cần phải đi tới đâu, không cần phải đặt ra một cái gì đó. Chúng ta chỉ cần biết được cái bản lai diện mục của mình, biết được cái chân như thì mọi việc sẽ sáng tỏ, không cần phải tu, không cần phải đạt tới một cái cõi nào đây. 얘는 뒤 답은 몇 개 따와 성공이 대 강대 다 따와 뒤 따와 빼놓고 딱 빨리면 맞아, 제 빨리면 맞아, 강마다한테 따철처럼라고 오 때라 다리 송왕전이 변나 나그 심지 대칭 좀 오잖아 오래 때를 따볼까도 되게 맞주지 오래 강리 샘 맞주 봐, 샘 맞주 봐 광강에 야나 빼나 샘사 동수 욕지는 내용나 때를 남또 강영이 보면 저바 중대도 요는 출발해 빼나 저바 매우 샘 되게 남기 시작해 오래 요 빨리면 맞지 매 빨리면 맞지 가건 지는 탈송도고 요래 오래 소롱지지 다래 대나 뭐밤에가 동담에 냄바지 빼라 생코랑 남카다 되니 때는 사자 집에 동독적 집에 동담에 대래 근데 대 마도저 받을 되니 빼는 거 같다 다요 말에 되는 쉰저가 말에 빼나 나도 참 저거 좀 쳐도방데 레짐제 만나가리 빼나 따와 대다와지 랑진 신이야 내가 묘모발 내반지는 내사나 내 민용고 요래 오래 디스나 따와 남카에 토장 준비 박세였지 교람게 발신 조거든 만들어봤지네
난 로고 답주 송들지 백하보래 뒤도 나한테 상호셔도 정말 내가 준비를 했대 준비를 지키나 이렇게 요래 돈이 됐다고 마도 어제 받아 준비를 지키고 그래야지 Earlier on, I talked about view, meditation, and conduct. View, I used the example of seeing things with your eyes. So you have to see it, not seeing the middle way, not falling on either of the two extremes. So when you look at the true nature, and when you do not alter that true nature, when you do not fabricate that true nature, then you will see that that true nature is the union of emptiness and clarity. And this means that the mind stream is free of conceptual thoughts. So in a state like that, the question of is and is not does not arise. And it is called the untargeted primordial wisdom, or it is the absolute truth, which ties in with the ultimate meditation on Dzogchen and Mahamudra teachings. Having said that, in our case, oh yes, there is neither is nor is not, therefore we can do whatever we like, so you cannot do whatever you like. Because if right now at a relative level, afflictive emotions are real. Real in the sense that if you unleash the afflictive emotions, you will create negative karma. And if you create negative karma, you will have to pay the consequences. So the view at what is and what is not, these are the high level attainment and high level thought. There is a saying in Tibetan, Rinpoche says, even if your view is as high as the sky, your conduct must be grounded. So in terms of your conduct, you must incorporate the 6 perfections, the 6 paramitas. The union of emptiness and emptiness, clarity. 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 Yes, union of emptiness and clarity, which is free of all conceptual thought. It is not something there is, or it is not something there isn't. It is in between. Thank you. Cái quan điểm rằng về không tính đó, nó sẽ đưa đến một cái lý luận là nếu mà mọi sự là không thì chúng ta làm cái gì cũng được sao, không có ảnh hưởng gì sao. Cái đó là một cái điều rất là sai. Bởi vì như tôi đã nói từ trước là chính kiến, chính định và chính nghiệp, tức là chúng ta nhìn đúng, chúng ta suy tư đúng và chúng ta phải hành động đúng. Là bởi vì nếu chúng ta chấp vô cho rằng mọi sự là không có, như chúng ta hiểu lầm cái trí tuệ siêu việt này, thì chúng ta để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn chúng ta vào những hành động sai trái, và do đó chúng ta tạo ra cái nghiệp của mình. Như vậy là không có đúng. Tây Tạng có một câu cách ngôn nói rằng dù rằng cái nhìn của anh cao thấu trời cao đi chăng nữa, nhưng cái hành động của anh phải bắt nguồn, phải sát mặt đất. Có nghĩa là tư tưởng chúng ta cao siêu hay siêu thoát như thế nào thì tùy, nhưng cái hành động của chúng ta nó phải thực tế và nó không tạo ra những cái nghiệp xấu. Thế nên thế tao vào thì tin là pháp chắn á. thậm chí 똥 말이 있는 말 로제요. 고요 말이. thậm chí 내 말이 쌈 나와도 다 이거 말이 빼나 오래. 무보다 치만 봐도 봐. 이는 망고 판나 그래. 내 말이 쌈 로제요. 이거 말이 빼나 심 진실을 뻔하나 되나 내 말이 강탐을 로면 뒤강니 뒤교람 탐지 빼나
디강들이 째와 내고네 성계탐제 째와 열에 니 고번에 고만도 봐도 다 딜 공고래지 샘도 남도 뉴모 발라 딘디메와 올래 딘디 쇼로 가래 뉴모 발 대마스는 레사요 거요래 뉴모마 메와가 빼는 영화에서 줘봐 말람다고 줘봤다고 줘라 항상 올래 아니 줘봤다고 땡해지래서 그들이 육살레를 제사를 육살레를 단기 가르송 수상 이제 녀모가 되게 꾼도 비차는 제외이나 그것도 잘 유모가 딘디요나 빼는 깨작도 보시면 생은 진용나 다 컨트롤하는 거가 맞이나 빼나 생각하는 게 아니라 되네 니 가는 저게 요매 버려 다다 공간에 조금만 돌아서 봐 샘티 시간을 대다나 유모가 가는 생은 저게 요래 말이지 그런 곳에서 종의 열은 좀 생기대 종지 맞인지 새는 맞인 바데 맞인 바데 제가 촉탁으로 대나 대다 보면 들이 교람 강지에 차당도 봐요 말이야 차당도 봐 만드나 말래 들이 차당도 내가 제고를 내가 제고를 아거든 그래서 내가 제와대 답에 좀 왔다서 네 땡이 섬이 용으로 롱하고 집에 다른 열에 대답절에 좀 찍어서 저와 제봤다고 다 대발이야만 되면 대발이야만 되는 거 드리잖아 본인 안에 결론 탑이 이게 그렇게 껴버려 좀 왔다고 해서 Rinpoche is talking, giving this particular piece is in the context of 3 samadhis or 3 concentrations. First of which is like illusion like samadhi. And there Rinpoche says, if you abide in the quote and unquote Buddhist view, then you do not have to say that if it's an afflictive emotion, you don't have to say it is real or it is unreal. Then Rinpoche says, love and compassion will come to you, grow. And then you have to meditate. That ties in with, remember, the view, meditation, and conduct. And with reference to meditation, Rinpoche says you have to get used to it. Now, it doesn't quite sound like that, but in Tibetan, Khomba, first for meditation, first was the view, second one was meditation, and we said view is something like seeing, and meditation is something like walking, and the practice is something like a path, didn't we? Now here, the Tibetan word Gom and Khom is almost kind of synonymous. It's Gom, meditation is, Khom, getting used to, or Khom, walking. Walking and getting used to, these two are absolutely same spelling, same kind of synonymous. So it's that really kind of double-edged sword there. And then I asked Rinpoche, you begin, we kind of, before this, we ended by saying, well, you cannot say there is nothing, everything is emptiness, but the afflictive emotions are real and that you have to, kind of fight them head on with the 6 perfections in your daily life. And now, do we have to do that or don't have to do that, I asked him. And the Rinpoche says, yes, but the way we do that is, whenever an afflictive emotion arises, do not kind of grasp it, do not treat as if it is real, because it is unreal. And if you just let it be in its unreal state, it will just disappear. And when it disappears, there's no cause to create afflictive negative karma, no cause to create kind of within yourself attachment and aggression. This sin the department didn't have
Dapa me the new mobile, Dimba Madina, Joe Yakan, Dimbandina, that drop you will pin. Tigan Kala song, something dragon will. Oh, Kanga Zula Madi, Jala Madi, same the Range. You know, the Dapa me, but similar Dapa me, but Dapa me, Dapa me, the edge. Rinpoche says that was his commentary on the root words no obscuration and no fear. That is in the root text of Heart Sutra. Dapa me, but Rinpoche cố gắng giải thích để chúng ta thoát được cái sự mâu thuẫn giữa cái trí tuệ bát nhã và cái đời sống áp dụng trong cái đời thường. Bởi vì nếu chúng ta mà tin rằng tất cả mọi sự là không có thì chúng ta sẽ tự cho phép mình làm những cái công việc mà nó tự do và do đó nó tạo ra nghiệp xấu. Thì cái người tu không phải là cái người như vậy. Cái người tu là dù rằng mình nhìn mọi sự là không tính, nhưng mà mình đã là người tu hành thì phải trong đời sống hàng ngày phải tranh đấu để mà thực hiện được cái gọi là lục ba la mật, tức là 6 cái siêu việt của cái đời sống bên kia, tức là cái đời sống siêu việt cái đời sống bình thường. Thế một trong những cái quan trọng, cái chữ quan trọng, cái gốc chữ quan trọng, cái chủng tử quan trọng, một trong những cái chữ chính ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh là không ngăn ngại và không sợ hãi. Tức là nhờ cái trí tuệ bát nhã mà chúng ta không bị bao che, có cái nhìn trong sáng và đạt đến tinh thần vô úy. Trapa me baze. Trapa me baze na theta vi jama to teng den ko oh new mo ba dewa to dungi nam to tham che la mo so ta ta je dungi le trak yo le ni hang trak yo le ale thế na dungi ta dewa ta dungi ni ga nam to chik pa le de kang na dungi le ma ta pa thế mà se sa chok sem sa ran ben ba lo yo le ni pa chao pa wan ro teng ye ji ma ta pa de tri pa wo le pa wan ro teng ye ji le so. Rinpoche says no fear. Just before this we said no obscuration and no fear. Now, no fear, because there's no need to fear if you understand that all the rising afflicted emotions are like illusion. Now this not having fear ties in with, remember back we talked about 3 different emptinesses. First one was it emptiness? Yeah, we talked about just hold on a second. Panti ji le ji ta teng ye yo lo jama to teng ye sem to ja ga ni ma ta ya I don't know what you did to our test. jama to teng ye pa an ta pa mi ji sen jo le sen de le ta cha ro le yo ko ni pa wan ro teng ye ji le. This ties in with the 3 different kinds of samadhis. The one was illusion like samadhi. Now, second one is a heroic samadhi. Now, the word heroic ties in with not fearing. Which says we talked about, no obscuration, no fear. Now, what is no fear? No fear is when you understand that all this rising afflictive emotions are just like illusion, and it is, just your own delusion. That there's no need to fear. This word "no fear" ties in with
one of the concentrations of samadhi, which is heroic samadhi. First, we cover the illusion-like samadhi. Có 3 loại samadhi, tức là một là thứ nhất là cái loại samadhi, tức là tam muội đó, thì như là ảo tưởng, illusion like samadhi. Yes. First one was illusion-like samadhi. Okay. Second one is Heroic samadhi. samadhi anh hùng. Và and the third one is Third, Rinpoche hasn't said it, but he will say it soon. That's what I'm waiting for. Okay. Now, nhưng mà cái điều chính mà Rinpoche nói rất có quan trọng là giải thích rất là rõ ràng là tại sao khi chúng ta đạt tới cái trí tuệ bát nhã chúng ta lại không bị ngăn ngại và không sợ vô úy. Tại sao? Là vì nếu chúng ta đã đạt tới cái tinh thần bát nhã rồi, tinh thần siêu việt rồi, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta có cái chính kiến, chúng ta nhìn thấy rằng mọi sự nó đều chỉ xảy ra, nó đều chỉ là ảo tưởng thôi. Và nếu đó là ảo tưởng thì đâu có cái gì để đáng sợ nữa. 이 뒤에는 다다다 다 산족 선바디 셈데 다다다 곰주양 셈 곰그냥 셈 레버양 셈리 대에서는 다더니 랑그 셈데 쟁이 뭐 장만 제레 때문에 이 강야면은 다른 거보다는 시바 타메 봐서 타마리 시바 진바서 말아라 봐 가보비 송으리 뒤에는 내나 다 대지 다들 심술을 받을 저 여상의 대통령 막 밤에 받으니 떠도고 요래 그봐 탐지 다들 떠서 놀지다고 땡이지 인조 인유무 봐 이제 문제가 봐 아니 실도 봐 참고 떠서 놀지다고 땡이지 인조 근데 뒤섬지 사지에 탐지 다 남대를 되는 그렇게 요래 올해 다 때문에 해야 돼 생절로리 현대내내잖아. 오 생절로 어디다 빼는 남도 유무바 동네 덤게 대화를 좀 동네를 땅 차당을 대 생절로고 똑바래. 매바데 여바를 정도. 네만 대바데 생절로고 똑바 뛰어 말해서. Next one is Vajra-like samadhi. And that will be the end of the samadhis. Okay. Now, when you meditate, what will you be meditating? You will be meditating on the true nature of mind. Who does the meditating? It is the true nature of mind which does the meditating. What will be the result of that meditation? It will be the true nature of that meditation. So there is no subject, no object, no action, but it is just the same thing, same result. So that would be the kind of properties or the qualities of the Buddha nature. And Gampopa has called it a very kind of down-to-earth name for it. He said it is the naked ordinary mind. Now, when you reach to this level of attainment, at that time, we have the obscurations arising out of afflictive emotions. When those are gotten rid of, now the more subtle ones you have, obscurations arising out of lack of knowledge or cognitive obscurations. Every trace of the cognitive obscurations will be then gotten rid of at that level. And when you are able to do that, in that state of mind, in that mode of meditation, is called Vajra-like samadhi. Because Vajra, adamantine, tough and rough, nothing can penetrate, nothing can affect. No obscurations can cause any harm to the Vajras. And it is the path of all the Buddhas of the past. And it is the opposite of
the misapprehended path. The dictionary here says misapprehended. It is the kind of the deviated path, which is the hanging on to, clinging on to afflictive emotions, dualistic idea, etc., etc. Rinpoche nói tiếp về cái chính tịnh, và cái chính tịnh thứ ba là chính tịnh như kim cương. Kim cương chúng ta biết đặc tính của nó là rất rắn chắc, không có cái gì xuyên thủng được. Vậy thì cái thiền định của cái người tu tập là phải cứng rắn như kim cương. Đấy. Không để những cái lục căn, lục trần hay bất cứ cái gì nó xuyên thấu qua. Để làm gì? Để có thể nhìn thấy được cái chân tính của tất cả. Và khi nhìn thấy chân tính của mọi sự, của vạn pháp rồi, thì chúng ta thoát được tất cả mọi cái lo âu, sợ hãi. Mà lúc ở cái trạng thái tâm trí bình thường, chúng ta bị cái lục căn, lục trần nó thâm nhập, và chúng ta bị những cái yêu ghét nó lôi kéo để chúng ta đi vào những cái ảo tưởng. Thế thì nhờ cái trí tuệ siêu việt, chúng ta sẽ, và qua cái thiền định như kim cương, chúng ta sẽ tới cái trạng thái vô úy của cái trí tuệ bát nhã, nhìn sự vật đúng như cái thực tướng của nó. Thế thì ngã thì cũng có phải là song sợi đã tiếp xúc, cho nên mình đâu, nếu sáng chế trong định thì tại vì sinh chất là bậc cao, sáng chế thuộc công bảo đấy, cho nên cái song yếu đấy, nếu trong định thì cái sáng chế song bậc cao, ta cho nên thì cái sẽ cho thế nào cái song sáng chế song bậc cao đấy. Thế thì cho nên thì song sẽ đã tham chế, mang vào là thì tham chế cái thế này thì làm gì chỉ song ý识nào cao. cả sum ba tani tanan de gore tani tira chama ke yerang che la ta ma ta ma ya ta ja che pe yerang yo re tani nga de sangha chi ba ka ngi di na ni di shirap chi mo chi par se ba ti tong da re tani nga tong da de kha she re di na nga tong da kha she yo re ta chu tani re tani ko ta twa tani che mo no. Then it concludes by, the Buddha himself awakening from this deep meditation and confirms the teaching of Avalokitesvara. Because yes, indeed, whatever Avalokitesvara has taught you, that is indeed quite correct. Now in this you have all the Buddha's teachings. First, Buddha's intention passed from his profound meditation to Avalokitesvara. It's mind to mind kind of transmission taking place there. And then, what has been transmitted to Avalokitesvara, Avalokitesvara teaches. And then Buddha says, yes, whatever Avalokitesvara has taught is right. And that all of us should practice in the future. Now that constitutes as direct teaching. And then all the gods and man and all elemental spirits, they applaud and say, yes, how wonderful, this is just gorgeous, wonderful, etc., etc. Now that is because they've received the blessing of the Buddha. So the passing of the mind-to-mind kind of transmission, and also direct teaching through the blessing, everything is included in here. And then this is followed by the mantra. And now the time is running out. We'll take some questions. Bát nhã ba la mật đa là một cái lời dạy, là một tâm truyền tâm, tức là cái người giảng. Đức Phật ngồi thiền định và truyền cái tư tưởng của mình cho Quán Thế Âm Bồ Tát, và Quán Thế Âm Bồ Tát giảng cái lời nói này, giảng cái bài kinh này. Và khi giảng xong cho Xá Lợi Tử
thì chính Đức Phật là ấn chứng rằng đúng cái điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát nói vừa rồi là đúng chân lý. Như vậy thì đó là cả cái bản kinh này từ đầu tới cuối đều chỉ là Đức Phật tâm truyền tâm, chứ không có ai ngoài này gì khác cả. Và cái kinh văn này được kết thúc bằng một cái minh chú. Và sau đó là sau khi Đức Rinpoche giảng xong thì sẽ có cái phần cho quý vị đặt câu hỏi. Do you recite the mantra? Suma dong marasa. Suma dong marasa. Tôi thỉnh cầu Rinpoche đọc cái bài cái minh chú đó để xem ngài có ý nghĩa. Rinpoche says, if you have questions, please ask questions. If not, he will be happy to talk for about 10 more minutes. Yeah. Rinpoche just explained a little bit about the statement in my translation since the bodhisattvas have no attainment, they abide by means of sacrifice. I'm asking a question about the phrase, since the bodhisattvas have no attainment, they abide by means of sacrifice. 이건 그 전주 sempan놈의 터바 매배 치는 시절 바로 집이 생기어로 이게 지금 오늘에 진짜 시켜졌지. 오늘에 그 그랬을 때 토밤매가 산초스만으로 토밤매도 산초스밖에 톱다는 레어는 셈 이게 딱딱하게 뭐라 딱딱해. 제주 세원은 터바 매배 시절이 시작에 바른 섬은 띵게 내에 셈을 뜻밤이 뜻밤이 띠공매요. Can you read that whole text? I just want to make sure that I'm talking the same thing. It's preceded by the no path, no wisdom, no attainment, and no attainment. Therefore, Shariputra. 터바매 마터바에 미에서 뒤에서 뒤에 다리 대다리 라비오래 톱다는 레어는 셈 들어가는 그래 셈 코랑 상기래 톱다는 레어 인이 짜지 매야 돼 산초스만 레어 톱지 못 봐요 말해 그래 오늘 사지의 셈 코랑 톱다를 레어 차네 제가 막이 지금 인이 톱 보자는 걸 봤대 때때수나 얘도 따고 따다 지워져야 돼. 그 따다 이해 줘 이제. 네. 대ter when Sharipu 전주 sempan남라 토바 매베 cheers 그래 시럽게 바로 드시면 달라지 이거 때는 sem을 집어내고 잡아내고 그래 늦밤에 이제 잡아면 뒤동시에 해요 sem을 늦밤에 유모바 메서 셈 코랑 상기를 토바 매베 전주 sempan남 토바 매베서는 갈 수 있어요. 토밤이거든요. 톱은 레어 셈 코랑 레어 인이 톱을 줘요 말해 셈 코랑 상기를 주 야오는 당가 야오 야사도 전이고 저한테 가래 셈 코랑 상기 I will put it in proper context. Rinpoche says, if you remember, Rinpoche said, when you are in kind of, when you have an experiential understanding of Prajnaparamita, then there is no attainment of enlightenment as such outside of that experiential understanding, nor there is a non-attainment outside of that experience. So to the Bodhisattva, when you have an experiential understanding of Prajnaparamita, there is no attainment outside of that experience. That's what was meant by no attainment to Bodhisattvas. Okay? So they just remain in the state of Prajnaparamita, how they Yes. 전주 sempan남 그 연도 이 시럽게 파도 치면 뒤 나는 내 대화 인지 같은 파바 매워 맡아봐 매워도 왜? 네. Yes, that's it. When the Bodhisattvas abide in the state of Prajnaparamita, there is neither attainment nor non-attainment.
I don't know, maybe we share It's going some. to be a three-part question, which I hope is all related. It is the case that all phenomena are lack inherent existence, but it would be foolish to believe they lack nominal existence. A baseball bat thrown at you hurt you very badly. Dalai Lama, Israelis talks about the mind-only view. Is that what the mind-only view would be? As long as we're talking about these matters. Okay, just hold on a second. Let's do it piece by piece because I'm going to grossly miss it. Okay. Can you repeat the first part? Surely. We say that it's the case that all phenomena are devoid of inherent existence. Yes. But it would also be true that phenomena would have a nominal existence. Because baseball baseball- bat can hurt you very badly. Yes. His Holiness will say at times and talk about the mind-only school. Okay, it's Is that what the mind-only school is? good. Let's do the bit. Did it should have just when he never so be honest. Should have just relation he never you pass your young being not a thing this. Should have just relation miss love or you pass your not a thing this. 다다 뭐를 You pass your not a thing this. Today you go yard but check the soil jab in a peg yard but check some bass had it taken. Junta soon take it to didn't draw your vessel. 래 되는 데와 요리 다다 뭐 요리 레가 넘버 미는 로아를 제대 네가 농에 참아 요래 배나 오래 드니 레상 그 뉴모가 대가랑 동반이래 시소나 레사고요 막 레마사나 드니 빼고 네 내가 당연 코바도 덤블람 따버려 빼놓고 이들아 차지에 사죠 좀 담지게 생나 속에 내가 조라다 시 말로와 조다 시 There was not the slightest error in my translation of from your English to Tibetan to Rinpoche. I'm going to translate what Rinpoche said, and if it does not answer your question, then please ask it again so that it will satisfy whatever you want to get clarified. Rinpoche says at a relative level, of course, at a relative level, if you are hit with a baseball bat, it will hurt you. But what we are saying is, if you do not treat or cling onto the very intention of hitting you with a baseball bat and the actual act of hitting you with the baseball bat, which, if we can say, the afflictive emotion or negative emotion, then you wouldn't kind of put that negative emotion into action at all. You see, if you feel like hitting someone with a baseball bat, and just understand the nature of that emotion, and meditate on that, and when you kind of awake out of that meditation, if you find that it has already disappeared, you no longer intend to hit with a baseball bat, and if you don't hit with a baseball bat, you will not create that karma. That's the point of that the teachings drive at. It's more profound. I was actually worried more about being hit with a baseball bat. Mm-hmm. And the second two parts are if all phenomena are inherent, are empty of inherent existence, what is karma a phenomenon that is independent arising? Debar madu bachik su degi yore le sa di didi ten devar junga den jawa yo de bchirves da tangi rubuche len ter kai
that the picture is a day, either you watch each other, you would think that's a thing or another thing with a kind of portraits. Re, Tata, Teta, Mato, part of late Jimmy Law, may pass Haji song to give a drop, give upon Tonti Mato, but Jimmy the thing over. Tato Tonti, Tona, Tit, you need in a Jaw, Jasa, Lena, Javi Chatham, Che Gorman. Tata to Pangona, he charged Lake Jimmy the thing also. This Haji Jimmy Lam takes on Jimmy. Karma very much ties in with the cause, with interdependent origination, until such time as when we inherit the Dharmakaya state of Buddhahood, where we become the kind of universal monarch. Till such time, we have to then rely on the cause and effect and karma. Once you inherit, once you become the monarch and sit on the throne, when you become Dharmakaya, then you can do away with afflicted emotions, karma, cause and effect. And classes, is the Heart Sutra a root Buddhist text among all? Is it a root Buddhist text for Mahayana, or is it also a root Buddhist text in Theravada? Certain with person, take a reason much of it, person, choosing with the radio, ya, person, take you over radio. Re, Tipa Taman Tatum near the Ingore. Or Tatum Sanje San Dalamatin Rosayo Mare. The Tata Pepi on the Kari Pepi on Gordina. Tata Ranga Jun, new Momoda, number Topa, Devata Dungi, the new Momon that Raji to. Oh, Shedang the Chief and take Shedang the Region Te, more to Yomare. Ding over to the Dish of the Paradise of Tata. Don't go so pen up. Peku don't shoot. New Moma Tamchi, Tombato, Pino, Meva Chasona. The Nick College, Jem Seriore. Didn't continue to get at home for a 7 day money. New Momot more Tombato. Titong Tatanyam Felina, new one, more Jimmy Tomatona. In the Kiore, Tatanyam Felina. Answer to your question is that, it is a teaching applicable to all the practitioners of all vehicles, in that ultimately, the goal is to reach omniscience. In order to do that, there is no way to kind of, detour the teachings contained in the Heart Sutra. Rinpoche says, then, extra kind of teaching is you have to recognize the nature of the afflictive emotions. When you recognize the nature of the emotions, then they will disappear by themselves. When they disappear by themselves, then you will not create karma. Malare Bagasumuri Deva Dungi Che me na Goma Long the Chapais. Deva the Dungi Che me, Serenihanam Torres. That Deva Machali, the three Dungi Tagamari, Tatani Pena, three power child. Milarepa said, when you see both pain, both happiness and suffering as being equal or the same, then that is the time you have actually perfected in the training of the mind. When you do not have attachment to happiness, then you will not have to fear suffering. Yes. Go ahead. You heard me say that when you hit with a baseball bat, you have to meditate on it? Yeah, yeah.
Oh, to the Java thought that she figured it. Ale, you buy Shaya, they pick Yomo one to shovel rate. Today is a Yomo, but Ramoshi, but Cherry, you know, you buy Shell over to you get it your one. You got some time for this, you more answer to 네. 다다 저당 능 유모 뭐 광게 다다 등이 탁게 네 유모가 내가 한마 레사를 다다 등이 뭐고 참아 용거요래. 다다 유모가 내가 마음 빨아 되는데 등이 유모가 조요래. pero controlanga mana 초바자가 양 레사케요래. 야, 다 등이 되게 수도돼. 다 마음 빨아 유모가 광 ngo리야. 오, 똥도도지. 그다음에 하지 레데 상고 신제 다 주변나 람 녀요래 된대. In that regard, the teaching was, Rinpoche says, if you generate anger and take out a baseball bat and start hitting someone, then that is really unleashing negative emotion and creating karma. So the meditation part is, when the anger arises, just sit down or focus, look inwardly, try to meditate on the nature of that anger which is arising in your mind stream. While in the process of meditating on the nature of that anger, it will have disappeared altogether. And then there's no question of taking out the baseball bat at all, no question of creating karma. So before one actually creates a negative karma, one should see the nature of that negative emotion. That was in context. If you kind of misheard it, probably the distance or the translation, whatever. Yeah, go ahead. Chanju sebe sa top tabi yina pe ke rangi tene le sa shawati kanda chi yeba chanju sebe tujur pe kin tingir res in chebe yina chanju sebe rangi ke le sa shawati tolya tam go te yungur res 뭐람 돈 통고 사려도 막 가는 아주 말해. chanju sebe sa le chanju sebe sigir res 가진 친구들 가진 저 다른 친구 제 집에 집만 이어라. 사려 좀 봐라. it can be in the tangir res 딱 말이야. 뭐람 다른 친구들 레이산 거 말이야. le masala tene 이거 짜고 말이야. semjing ko lo sajo thamba thonje aru bache pa ki chanju sab pa ki sai ke masavi na pa ki leg jibate chikta khari youtube shidip jor ba ti yob de chanju sab rang ke sokul le single rasa 가시리 시기 말이야. 사조 좀 살람 거 받치 버려. ke si shem ba ju wang cha sha bi til trang le rasa 조금 말이야. 조금 말이야. 뭐람 다고 주마 다고 통해. Oh, I'm going to answer that, give you that, because I took a lot of trouble trying to get that right. Okay. Well, all the same, I'm going to, just let you have it, because I got it from Rinpoche. Now, the question was, does a bodhisattva have negative karma? Does a bodhisattva recognize his or her own negative karma? And if so, does he or she fear? Rinpoche says, well, no, does not fear, because bodhisattvas, by their definition, and they are beyond fear, because bodhisattvas see everything as an illusion. But then, of course, Rinpoche says, it depends on what level of bodhisattva attainment you are talking about. In some cases, yes, until you reach enlightenment, there are traces of, habituated tendencies like imprints of the defilement and negativities, still present, but not like, ours. Okay, let's switch on. Okay. It's about the form is emptiness,
under praise and many things like no inherent existence, or it is like almost nothing. The emptiness always very close to the idea of nothingness, voidness. So in a way, that is looks like should be also avoided, right? Because then you because nothing is also a kind of form when you are sticking in the status of is nothingness, and then also become another attachment. So maybe I think that maybe go to next time's teachings, we go with the it's dangerous to just always be completely nothingness, voidness, because in the emptiness you have also everything is really existing in the Sutra Gamma text. So the balance of completely voidness, and sometimes they would rather pick the one is head instead of voidness. I thought Rinpoche gave a lot of teaching on the two extremes and the middle part, etc., etc. But anyway, Nothing. because of the bacon, this is the big. The don't want you to go. I am never heard to call in a bacon. Don't be in the chair, the chair in the bacon. Oh, but the top of that year, you go was. Cheta, you know, Tata, you go what you really say. They don't need to thank you to put your touching you can tell them about. So, let me translate that. It's like that. Okay. Oh, cool. I have a question about the Madrigal text. It says one should accumulate a minimum of 600,000 mantra recitation before one ends the session. And this is called the brief practice. Gary, did you say 600,000? 600,000. Oh, that's brief, yeah. Rinpoche, this is the Jambayan, the Gutapina last. Then pick a twin cheek cover, pick a twin cheek cover, any Nyemba Sayati, Duva Chavinas, or Boom Two Sauces. This pick a twin cheek cover, pick a never Duva, Boom Cheek Sat over the rest of the Ma te da mango sa. twin cheek, look the same as Mari. twin cheek cover. Labi mo te non chori. Didan goes. Mari. Tu ji ni pa che bom chokre. Ni pa che bom chokre. Rinpoche says that would be an error. It would be, the total number of mantras prescribed is 600,000, not in one session. Okay. That's true, that's wrong. Staying away from the extremes of nihilism and isn't dependent arising sort of the key to understanding emptiness and staying in the middle path? Hanyi su manu be ume ke tawa tawa chewalas, toni ke tawa chewala pe ke tension dewa jungwa ti pe ke don't toya keshu maris. Really? Absolutely. Temple log boy, temple log. Really? That's how it goes. Yeah. Okay, that's the joke. All right. Now we will do the closing prayer before someone comes and says the time is up.